Aussi encourager. Encourager parce qu'il y a pas soif. Il y a soif, qu'il y a besoin de boire. Nous montrons tout bagaille ça, c'est bagaille pour nous considérer nous comme parents qui est petit moun nous à l'école, le petit moun en vacances, le petit moun qui l'école à distance qui dans remote learning tout, au wabdo, le nous gain temps à faire petit marché avec yo, encourager yo pour y aller au côté pour faire petit marché tant que ce Myriam dit même si c'est quelqu'un pas besoin peur de Covid parce que quand tout le monde dit on parle pas peut-être Covid c'est pas vrai. Pas besoin peur de pour mettre masque dans figure ti moun yo mettre masque dans figure ou doit arriver au côté depuis pas grand pile monde c'est ou même petit ou doit retirer masque là pour capable respirer bien parce que moi fait ça me connais avec Gabi les nous river tant que c'est m'a marcher les moi river de yo me retirer masque depuis pas grand pile monde près moi mais si grand pile près monde prend dans pas là on ka kembe masque là c'est ça. Eh bien, c'est bon, nous allons prendre pause et on pause musicale et nous allons retourner avec vous tout à l'heure. Songez que nous suivre la joie d'apprendre avec Sœur Betty et Sœur Myriam et qu'on y a parlé de Sœur Gabi. God bless you. How are you doing today? Good. So, how is school? Are you enrolled? Do you have any physical education class? Yeah, I still have gym and it's okay, but she makes us wear sneakers and sometimes we go outside, so I get that. Like cause most of the people around like where I live, and that's the people that are really in my classes, like people around my house. So they have big backyards, and like the way our backyards are set up, it's like very long. So she makes us do laps, and sometimes we're doing gym inside cause it's cold. So she said don't go outside, and then she makes us wear sneakers in the house. So like it's weird wearing sneakers inside. So you're going to school remotely? Yeah. So you don't go to the school in person at all? No. And the teacher on Zoom is telling you to go outside? Yeah. So you take your device outside to the courtyard, like your phone or your computer with you to the yard? Yeah. And all the kids do that? Yeah. And you guys witness everybody in the backyard? What if a kid doesn't have a backyard? Do you have anything like that? Any kid who does not have a backyard, then what does that kid do? Not really. So everyone in your class, so far has a backyard to go to. Yeah. So did the teacher check with you first to see if you had a backyard? Yeah, she private messaged us. Like she sent like Google Docs out saying like she asked us certain questions like, okay, are you comfortable wearing sneakers in the house? And most of us said no or maybe, and she asked us like, do we have a backyard to go to? Like, do we feel comfortable going outside? Okay. And questions like that. So she actually sent you guys a survey? Yeah. Okay, good. All right, so you fill out the survey and then you all go outside and then you talk to, you do whatever she wants you to do. Yeah. And are you all doing the same thing? Yeah. Oh, so she's actually holding, phys ed class. Oh, that's interesting. That's interesting. I didn't think about, being remote and having phys ed. All right. So do you have different routines every time, or there's something that she's building, in you right now? Like we do different stuff because sometimes the way my school goes, we have A day and B days. Okay. And then there's different days like where we're synchronous and asynchronous. Which means like one day we're on a meeting and then the one day we're not. Right. Okay. So when we're synchronous, we're on you have to check your virtual bell schedule and your synchronous schedule to see if you have this. Say you have reading lab or health or phys ed, you have to check to see if you have phys ed that day, or if you just know it at the top of your head, you would just know. Right. And then they send you attendance, and then you know that you have to sign in and do the attendance, and then if they send you work for that day, you have to turn it in by the end of the period time. Okay, fair enough. All right, thank you, Sir Gabby. Brother Chris, God bless you. How are you doing today? I'm good. So tell us, Chris, do you have physical education in your school as well? Yeah. I know you were in a new school. Yeah. Right? And then compared to Sister Gabby, you were in school, you were on site. Yeah. So how does that work in your school? In school, we go to the gym, and then he just talks to us about some stuff, and then we go out to the field and do 2 laps. You actually do go out. How many of you? Or 3 laps. How many would you say? It was probably 6 boys, but sometimes the girls they're also with us, so probably 12 in total. What about the students who are at home?
They're only there when the teacher's talking, and then after the teacher's done talking and we're doing laps on the field, then they leave the class. Oh, so they're not receiving physical education like in Sister Gabby's case then. No. Okay, okay. So then that's all you've done so far? Yeah, and we took a couple quizzes. Quizzes? Yeah. What kind of questions do you have on those quizzes? It's 3 true or false questions. Like what? Give us an example of a question. Like what to do in an emergency. And what do you do in an emergency? Like knowing if you're who the most important person in an emergency is. And who is that? Yourself. Oh, I thought I was gonna. Okay. Oh, all right. I'm just trying to see the physical education. It's the same way, even though when they're in the fire drills, you have to do Right, exactly yes. You have to be safe first, so you could help Right. anybody that next to you. Right. Oh, okay. All right. Interesting. All right. So, what would you guys say? About physical education now and before. How would you compare? Before there was no social distancing. It was more fun. You would say it was more fun? But Sister Gabby seems to like going in the backyard and being in the comfort of her home and having visit, right? Not really. Not really? Yeah, As of today, she was telling me she cannot take it no more. She cannot wait Really? for school to be open. Oh, yeah, I know. Some of my kids, but some of my students, they, sometimes I ask them, how you guys doing? You've been home for 6 months. And then they're happy to be in school. Yes, they're happy. As a matter of fact, like you were saying, they have A days, B days. So the days that they don't come to school, they say, Miss, it's very stressful. It's hard. Because we send them work to do, synchronously, but they find it hard. Even though we explain things, we send them YouTube videos, we speak on videos. But I guess it makes a difference seeing the teacher live. Like today we saw the first group we saw last week, which is Group A. So we haven't seen them since last Friday. Today's the first day they came back. God. So the whole week they were home, so they were saying, how they just couldn't wait to get back, to school. So it's new, it's a new thing. I guess we have to roll that way for now, but that shall pass. That shall pass, With the grace of our Lord. Amen. That shall Amen. pass That us. shall pass. Yes. That's right. But we're gonna do the best, that we can with what we have, and then we thank God every day. We're still alive. We're still healthy. here. So, we thank God every day. So, anything you want to say, Sister Miriam, about sports and the kids in school, out of school? Responsibilities. Do you find that they're being in sports make them more responsible maybe at home, or towards their siblings, having more respect because that's something they're learning in sportsmanship? I think it's helped them because when I take off from my previous kids, because they are older, so when I look at Junior, he used to play soccer. That was give him he has some discipline from that. That he know exactly when he come from school, he have to rush and do his homework. That's right. Make sure he sit down and do his homework because he know exactly on Tuesday and Thursday he used to go on the field to play. Yes. And he know that they will come and pick him up at a certain time, that he has to be ready to go. So that may give them a sense of self responsibility. That's right. They have to get themselves ready and know exactly what they have to do. The same way for Felicia, they was like that. They always, whatever she used to go on track. She used to run, and Gabby said she wanna run too. She wanna do track. Huh, Gabby? She wanna go track because she wanna lose weight. That's what she said. She said, "Mommy, let's go with me." But it's very, I don't know. For me, it's very hard for the kids now. I'm looking at it the way everything is going on, even though you as a parent, so some of the things people are still scared to see what's going on. So when they go to the school, they are into the classroom, they see the teacher. For me, it will be very hard. I tell them that. I say, if it was for me at this time to go to school, it would be very hard because I'm not learning like this. I can't. I have to see the teacher. I have to be in classroom to be engaged. That's how I learn. I tell them that. I say, back home when I go to school, as soon as the teacher come to the school and do the learning, they just do the thing, everything cap right there. But for me to sit in the classroom and I have to do everything the teacher send me, it will be very hard for me. Yes. That is true. It's very hard. I've gotten a hold. That's the same thing I was telling one of my doctor on Tuesday. He was saying he tell his son that
You have to have A plus this semester because you in school doing your homework. All the books are open when you're doing your homework. All the thing when you're taking the exam. I said, don't think it's that easy for them. It's not. It's not that easy. It's not. The kids say that they feel stressed. They have to stay focused, yes. Because it's very stressful. Yes, that's right. Yeah. Especially today, Gab, we have some few issues with our computer. What's going on? Share it with Chris. Share it with the kids that listening. I was doing this work that my teacher sent me, and then when I sent it to her, and then I went back on Google Classroom because it would pop up blue, and then after a while, after you turn it in, it would pop up gray. Right. And it was not popping up gray. So then I got mad and I thought she didn't get it. And I was like, I'm not doing this again because I did this over like 10 times. Is it on Google Docs? No, like it's on Google Form. Okay, but you still have the forms. The forms, still stays on your computer. No, like you don't get it back. Like as soon as you like send it out, it's wherever it goes. But it's not on your drive? No. No? It never saves back. Okay. Mm-hmm. And then after a while, I didn't, because usually if she doesn't get it, she will like text us or like call our parents or call the school and let us know. But she didn't say anything. So then I texted her and I was like, did you get this work? And she was like, yes, it's not popping up for you. And I was like, no. And she was like, oh, that always happens. And she was like, that's probably what happened with your other assignments. They probably didn't go through. Okay. Well, when it comes to technology, like I had a child today who told me that her device was not charged. It's like she had like 5%. So I had to go to the stream to remind them when they're coming to school, when they're coming inside, they have to make sure it's fully charged. Because what happens is that when you are teaching, you projecting things for them, so you give them work, so everybody, they have their own device, even though they're in front of us, but we're trying, not the contact, so trying to give them everything on the computer. So if they all have the devices, so then I can go and do some other work on the computer. But when I have to use my computer to project for them and they don't have the devices, so then I'm limited while they're working, then I cannot do anything else because I'm using my computer. So I had to remind them, please make sure, when you guys are coming to school, your devices are fully charged, so you can use it, because some are on working, some I have to project with, they have to copy. I say, you see, it's like a lot of work. So it's like we kind of every day we adjusting. I have a new thing. I tell them, before you get to class, you got to copy the lesson. So because when you come to me, because since I have to, I see group A and I don't see group A for like 3 days, so I've got to keep moving. But when you don't see them in the 3 days, what they do? They're on their own. I send them work and they're on their own. You don't even see them? Nope. Oh my God. Nope, we don't see them, because what happens is that it's like we can't Zoom with them because they're on that. That's why some parents opted for remote, because when they're remote, they have a teacher 5 days a week. But when they are on site, they get the teacher only 2 days a week. The other 3 days, they are on their own. We send them work, but again, they don't always get it. But Gabriel's school never opened. They don't have no kids at the school at all. Right. So the whole school. Unless you play football. That would be the ideal thing to do, like make it all remote, so we all uniform. Now being like some are blended, some are remote, some teachers working remote, they have, 60,000 kids, and we working on site, we have very few kids. But you see what I see now? Because of everything that's going on now, again, because of the numbers that's going up with the COVID positive people, a lot of schools gonna be closed now. So what they gonna do with those kids that was have to come to the school blended? That's what we're saying, because now we're getting, because they say as soon they was blended, they're gonna go visual. So what they gonna do with them now if the school closed? It's the whole thing is, they want the kids in school, the kids want to be in school, but it's great. And the more that you're hearing about those spikes, more parents are putting their kids out. Yeah. So every day you come there, you lose a kid. So we're losing kids, and the teachers are getting kids. So. But when they don't come to the classroom, they sign them individual now, or they don't. If they don't come in the classroom, what do they do? Like if the parent just pull them and say they're not going back to the school, so now what they're gonna do with that kids? They're gonna sign them individual? That's right. Okay. Automatically. Yes. We're gonna take a break and we'll be back with you shortly. L'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Avec ce sauvant bien-aimé, je veux demeurer constamment.
change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel. Bienvenue encore. N'a pas le bon information programme nous gagnons pour toute semaine là comme on connaît. Les vendredis, c'est nous-mêmes qui sommes panel ensemble à voir. Moi-même à voir Sœur Betty, Sœur Myriam, qui est avec nous avec Kids Corner et la joie d'apprendre. Les samedis, nous avons un programme nous qui est plein. Ça dépend qui samedi lié, nous avons ensemble avec nous. Les samedis, chaque 2 samedis, nous avons Sœur Françoise Clairvaux qui est avec nous chaque samedi de 5h à 6h, qui a un programme pour la jeunesse qui est très nourrissant pour la jeunesse là. Fait si nous venons chita pour apprendre, pour capable connaître ça que bon Dieu dit de vle de yo et comment pour vivre dans la société à vivre pour nous. Nous avons avec nous chaque samedi tout pasteur Christophe de 6h à 7h qui gagne un petit temps pour venir faire avec bon Dieu. N'a pas son petit temps avec bon Dieu, on va pas prendre la parole, on va pas prendre prier. Chaque samedi, nous gagnons de 6h à 7h avec pasteur Christophe. Nous gagnons ensemble avec nous encore les samedis avec frère Daniel. Every other samedi. Donc, on samedi jeudi, l'autre samedi nous pas gagner. De 7h à 8h, nous gagnons frère Daniel ensemble avec nous sur le chemin du salut. Venez encore, venez grande. Nous avons pasteur Winner même samedi ça de 8h à 9h. Chaque samedi, pasteur Winner avec nous sur dialogue spirituel. Quand on vient apprendre la parole, ou vient entendre pour apprendre connaître ça bon Dieu dit nous comment pour nous vivre. Les dimanches encore de 4h à 6h, nous avons frère Kessner Michel avec frère Richard dans sport de 4h à 6h. Venez participer. Venez pour capable connaître comment pour faire sport, comment pour kembe corps ou comment pour capable être active parce que bon Dieu nous corps demander nous pour nous prendre soin corps. Tout ça fait partie de prendre soin corps avec nom que bon Dieu nous pour nous sauver. Après ça nous gagnons avec nous pasteur Jean-Alphonse Duclerc chaque dimanche de 7h à 8h dans la parole qui sauve. C'est une émission qui est très nourrissante. Venez. Invitons les amis pour capable venir écouter ensemble avec nous. Et de 8h à 9h dans le même dimanche là, nous avons évangéliste Duval qui nous tandem pito. Nous invitons parce que nous avons toute activité ça toute émission ça c'est pour nous-mêmes pour capable aider nous grandir spirituellement dans bon Dieu. Et nous gagnons dans le même groupe radio disciples, nous avons groupe disciples qui ont une ligne de prière que nous gagnons chaque jour de lundi à vendredi. Côté que nous avons études que nous faisons, nous avons des prières sous ligne ça, sur un réseau capable d'entrer pour venir nourrir nous, pour venir apprendre la parole. Prière ligne ça pour capable d'entrer, c'est le 646 749 31 12. Et nous avons accès code pour capable entrer pour connecter avec nous, c'est 532 168 613 de lundi à vendredi.
Après ça, de 11h à minuit, nous invitons dans la prière là, et nous côté que nous dans même numéro ça, ou capable de connecter avec nous de lundi à samedi. Côté chaque jour ça, nous mettons spécial pour nous prier pour un bagage bien spécial. Les lundis, nous prions pour toute autorité, pour la famille le lundi. Les mardis, nous prions pour les autorités. Les mercredis, nous prions pour les malades. Les jeudis, nous prions pour la jeunesse. Les vendredis, nous faisons prière de déblocage. Et les samedis, nous-mêmes, étant que groupe disciples, nous réunissons ensemble, nous prions pour nous-mêmes. Pour nous demander, bon Dieu, pour le garder, nous, pour le qu'il nous dans grâce, pour nous capables de grandir, pour nous capables de souder l'un avec l'autre, pour travailler, bon Dieu, qu'a fait avec efficacité. Nous invitons à attendre. Nous invitons à entrer, venir participer ensemble avec nous. Côté les mercredis, nous avons des études qui commencent de 8h30 à 10h30 avec Pasteur Winner. Ce sont des études qui sont très nourrissantes. On est capable de poser des questions, on est capable d'apprendre. C'est là nous chita nous apprendre comment pour nous servir, bon Dieu, qui ça, bon Dieu, demande de nous. Et là, nous avons chaque dernier vendredi du mois, nous. Côté nous avons un bagage spécial qui a bouilli sur l'ingna. Nous faisons un service qui commence de 9h à minuit. Côté que nous venons faire vendredi en tournée, vendredi vers de nuit, nous, chaque dernier vendredi du mois. Venez participer ensemble avec nous, c'est même numéro 1 pour entrer, même accès code là, chaque dernier vendredi du mois. Nous commençons seulement de 9h à minuit de différence. De lundi, nous commençons à 8h pour 9h. Mais le dernier vendredi, nous commençons de 9h à minuit. Nous avons service nous, chaque vendredi, côté que nous avons service d'adoration et de remerciement à l'Éternel de 8h à 9h. Vous êtes capable de connecter ensemble avec nous en soyant. Que bon Dieu bénisse ou, que bon Dieu encourage ou. Et chaque fois qu'on a une chance, tant de radio. Nous toujours des activités, des sommes qui passent, des moments de la prière, des moments que nous avons passé des chants spirituels en tant que nous sommes capables de modifier ou capables de bénir dans nous à travers radio ça. Que bon Dieu bénisse. Amen, amen. Dans le moment que nous avons vu dans tout ce Myriam, encore plus nous besoin d'être connectés dans la parole. Amen, amen. Et nous disons, bon Dieu, merci pour ce que nous mettez nous ensemble, nous mettez les leaders ça dans le chemin, nous capons nous la parole, nous pas jamais lassé, nous la parole et tous les jours. Nous là. Nous là. Et nous être connectés, alors nous inviter nous pour nous venir faire partie de grande famille ça qui travaille pour le royaume. Et vous pas perdre le nom parce qu'il n'y a pas prendre. Amen, amen. Nous fait des pots. Il n'y a pas prendre nous côté nous côté là et battre là nous t'es là. So il y a un pile bagay qui fait c'est à travers de groupe ça. Yes. So ou pas perdre ça qu'on passe ça qu'on temps passé dans bon Dieu pas jamais perdu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Eh bien, c'est ça. Alors, on a nous asseoir à ce Myriam, nous avons service, n'est-ce pas? Amen. Amen, amen. Nous avons service de 8h à 9h. Sous un réseau, groupe disciples, comme nous connaissons groupe disciples et radio disciples, c'est seul. Nous avons raison pour nous faire service les vendredis. Amen. Après une semaine écoulée, nous toutes sortis, nous montons train, nous montons machine, nous montons bus. Nous avons raison pour nous faire service ça, pour nous faire bon Dieu remerciement. Pour semaine qui fait le passer, qui fait nous permettre de nous passer bien. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Parce que, ouais, tu m'as dit, des fois, yo, comme si yo là, tout le monde marché. Des fois, moi, j'ai l'impression que moun ne va pas penser que son grâce, son faveur, va mériter ça. Oui. On des fois, tellement busy dans ça qui a passé, on va même songer, mon Dieu merci. Amen. Pas même mon Dieu merci, ou t'es levé matin, ou t'as fait activité, ou rentré. C'est pas menti. Il y a des fois qu'on finit lever sur Betty dans courir, c'est tellement nous occupé. Ou qu'on lever dans courir, le vent, ou t'as courir pour aller travailler. Ou pas guette à prier en là. Par contre, ce qu'on fait ça, la fini kounya, mais ou même qui ont rendez-vous. C'est ça. Peut-être avec l'autre groupe qu'on connecte les matins pour dans les prières, qu'on a l'entrée dans la machine, on entre ou connecté dans le téléphone. C'est dans le moment où on rentre dans la prière avec mon Dieu. C'est ça, amen. C'est ça. Bon. Et ça fait les bon pour connecter avec radio, on est toujours capable de prier. Nous trouvons tout dans la machine, par contre, si vous avez ça, là, la machine pour nous conduire. Ou adorer bien. Oh. C'est comme si vraiment béni. Gardez les mains vider cette machine. Gardez faut moi travailler trop vite. Moi-même on a su c'est on a prière gardez les fois l'aime finir gardez on rester travailler jusqu'à 11h du soir. L'aime côté connecté dans prière 11h pour minuit. Gardez l'aime qu'on nous fait devant porte la caméra pas qu'on minuit puis pas qu'on non pas qu'on minuit décaler ça oui. Même dit bah de temps moi faire mes machines me descendre marcher il pas même bagarre encore. Tout rester dans la machine là pour me rester en service en fini. Bonjour jeudi soir me rester en service en fini le fini à midi à minuit 30 pour aller service. Je lui dis moi mi de alors comme je me dis non me non service c'est ça. Parce que gon connexion ou là-dedans ou gen pression sous stop machine dans descendre seulement pour prendre valise ou gon bagarre ou perdu. C'est ça on perdu oui, on perdu.
Vini trape nan moun. Vini fè expérience là. Ou ap di même bagay là tout. Nous invitons. Et on va perdre ça. Comme on dit, nous souhaitons tout soit ici là, pas marcher. Essayez, bon Dieu. Amen. Spécial dans moment ça, essayez, bon Dieu. Dans moment ça, surtout, essayez, bon Dieu, Nabdoula. C'est ça. Parce que grâce, il suffit pour nous. Amen. Il dit ça tout. Eh bien, c'est ça. Bon, nous connaissons toute bagaille qui bon obligé de faire. Nous n'avons pas parlé de sport dans l'éducation. Côté que nous avons expliqué comment que le sport est bon pour petit moun, comment que les utile, les montrer le respect, les montrer pour travailler en équipe, les montrer responsabilité, les montrer pour apprécier ces bagages, les motiver que des fois du fait que l'école là, bah ultimatum, c'est avant que vous capable d'entrer dans l'équipe là, faut un grade average, ou va chercher qu'on y a team obligé à travailler. À travail, yes. On élève vraiment à des conservateurs de travail, mais yo connaît nous qu'on utilise équipe basketball là qu'on dire que si vous pas fait tel là, vous pas capable. Même dans la musique, moi, on fait ça. C'est ça. Tu es obligé. Qu'on a fait devoir, qu'on a fait devoir. Fait devoir parce que vous voulez participer. Alors, qui veut dire sport réellement utile, réellement bon pour petit moun. Malheureusement, la caille nous pas de accès à ça, mais la caille nous aussi nous pas arrêter en dedans. Même si nous pas un sport comme ça formel dans l'école. Oh, la caille nous de grande l'activité, nous courir, nous jouer corps, nous sauter, nous barrel. Nous fait la go. Si vous ne pas connaître bagay ça. Alors, c'est ça. Il me dit, bon, ici, tout c'est ça, nous gagnons, c'est en dedans, nous prenons le jeune, nous adaptons, nous, côté rivière, nous prenons le jeune, venir, mais le très important, mais ça mettez petit dans le sport, nous gagnons PL. Dans le quartier côté d'habiter, c'est quoi do all find out qui côté PL nous qui sont capables mettre petit moun le week-end ou activité pour petit moun yo à part de l'école dans tout le cadre qui les petit moun active parce que vidéo game là yo m'pa connait c'est bien me dit moi ça que yo apprendre de lui quand j'ai toujours faire me connait que ou pas faire une idée mami quand c'est pas moi l'école c'est dans m'apprendre dit oui c'est parce que nous besoin pour me quitter nous garder qui vient nous dire ça veut dire que yo dit tout yo toujours dit ça yo dit que yo apprendre de lui mais physique non tout comme si pour ou quoi ça moi dans vidéo game avec Timono pas suivre ti mesdames non ti monsieur qu'on ne pas jamais grandi dans vidéo game non il veut toujours être même gens dans ce sens pas grandi pas gain l'âge pour jouer vidéo game non parce que qui n'importe l'âge m'a regarder junior oh mais oui on a regardé junior chita dans chambre non il camper comme ça oui oh gè papa petite gè papa de sortir la caillou de monter la caillou oui pas de l'âge il vient une activité pour famille surtout les blend ensemble jondi gè papa qui c'est tellement rien vidéo game là so il vient mettre comme un family fun pour ti moun pour que jouer exactement ça c'est vrai et puis le petit moun dans sport yo une communication monsieur pas j'aime parler mais c'est sport là ou c'est ça ou you get to be closer même si son petit avec un petit garçon ou ça obligé involver tant que parent on s'est obligé les juniors des petits les lave jeu soccer pour aller chez nous obligé chaque mardi chaque jeudi chaque every samedi nous obligé c'est moi-même qui maman tignan so chaque monde gon bagay pour faire chaque jour avec tout le monde égal jour ça y a jour c'est jour pas maintenant faut make sure m'aller pour me porter de l'eau pour me porter Gatorade je know comment beaucoup vite au travail maintenant il dit mommy you better be there because today is your day so la chercher ou ti moun this tellement me bagay la li involve and make sure même tout li faut involve là-dedans yes and I'm going to share a secret with the kids do you guys know that I used to be a soccer player yeah you knew that Chris you didn't know? Growing up, I played soccer. That's good. So, I used to play volleyball and I also played soccer. And I can say that, not to brag, but I was very good at soccer. Sister Mia, did you play any sports growing up? Volleyball only. That's still good. I played volleyball also. But, I think I was very good at soccer. And I was always afraid to hit my toe or break my knee. I went in full force. Travel team and everything. That's good. Yes, so it was good. All right, so this is the end of our program. Boy and girl, like we say in school. Any last word to the audience? So what would you like to say about sports, about the school? What's your last word, Sister Gabby? Always, even though you feel like sports is not your thing, always try it because you never know what you could do. Because this year, I was going into 7th grade, and 7th grade is in our school, you get to play sports and everything. And I already told my gym teacher since last year, I'm going to be in soccer, volleyball, basketball. And he was like, okay, I'll keep your jersey ready. Your jersey's ready. And I was like, okay. And I'll be in track too.
And he was like, okay. But then when I found out I wasn't even in his gym class no more, I was mad because that was my favorite gym teacher. But just always have that mindset to like do new things. Good, good. So you like to explore. Okay, good. Thank you, Sir Gabby. Brother Chris, what do you have to say? Yeah, same thing. Always try something new, even if you think you're not good at it, and it's a way of making new friends. Oh, very nice. Do you have favorite sports, Chris? Basketball. Basketball. I Sister know that. Gabby? What's your favorite sports? Basketball, but like my favorite like thing to watch is like football, cause like my school's like really like a football like school. Also, you like to watch but not play. Mm-mm. Okay, okay. But when it comes to playing, you like basketball. Yeah. Okay, good. And you do play basketball? Yeah. You do. Okay, 'Cause I'm good. tall. And you're tall. That's right. You should play with Chris. And Chris is short. It's all good. It's all good. All right. So it was a pleasure to be with you. So we thank you for watching. We thank you for plugging in. We'll see you again next Friday avec Sister Betty. Sister Miriam, last word. Nous disons merci de ce que tu permet de nous entrer la caillou parce que chaque vendredi, sans nous-mêmes, émission ça pas d'avoir aucune importance. Et nous disons merci, partagez et invitons l'autre amis, invitons nos familles pour l'autre vendredi pour prochaine émission nous. Et vous connaissez chaque vendredi son plaisir pour nous ensemble avec vous, avec Timonio, avec Sœur Betty. Que bon Dieu bénisse nous. Pas oublier à soya service nous de 8h à 9h. OK? Branchez ensemble avec nous. Venez adorer bon Dieu. Venez dire bon Dieu merci pour tout ça le fait, pour grâce li. Même les qu'on pas un mot pour ta dire bon Dieu juste pour lever seulement lever matin. Ou voyez yo en dakala ou ti moun yo là toujours. Dis bon Dieu merci parce que grand pile dans nous, gen parents qui gen petit couché sur l'hôpital. Bon moi même moi pas connais ça pour me dire bon Dieu encore parce que c'est grâce, c'est grâce. Nous tout qui là c'est grâce. Christ là, Sœur Betty, nous tout qui là son grâce spéciale parce que regardez pour aller en pile monde passé mais nous même jusqu'ici bon Dieu fait nous là dans 10e mois d'année et n'a traversé 12 mois en bien en nom de Jésus et n'a pas entré dans l'année 2021 non Jésus nous pas quitter rien fait nous peur rien fait nous ébranler. Amen. Alors à la semaine prochaine que bon Dieu bénisse nous. God bless you, group disciples, family, and friends. This is your friend, your sister, your servant, Sister Betty, from Groupe Disciples and Radio Disciples. It is my utmost pleasure to be with you once again, to invite you to visit our YouTube channel, Groupe Disciples TV. Subscribe to our page and click the bell to turn on post